Mate, nimeweka pizza kwa microwave. Utakuja kuchukua slice? Hapana mom, thanks. Uko poa kweli? Una sound sijui aje. Niko poa. Unataka soda? Mom. Hello? Asante kwa kutext the sexual assault hotline. Naitwa Jordan. Kuna jina naweza kuita? Si lazima ikuwe your real name. Niite tu Matt. Poa. Thanks for texting Matt. Nini mbaya? Sijui nisemeje, si kitu kubwa. Ni nini unafikiria? Well, coach wetu wa kuswimu niambia nibaki after practice. Alisema itanisaidia niingie kwa list ya swimming team. Jana alinionyesha stretches kadhaa. And then akanishika huko chini. Ni poa umenitext Matt. Hiyo imetake a lot of courage. And I think naweza kusaidia. Sawa. Hicho kitu coach alifanya inaitwa sexual abuse. Na si fault yako. Sexual abuse ni when mtu hufanya kitu sexual kwa mtu mwingine bila consent ya huyo msee. Si kitu wrong too, but pia ni against the law. Okay, but mimi ni Charlie. Hii haifai kuniapenia? Actually, sexual abuse inaweza happen ya msee yoyote wa any gender. In fact, mmoja kati ya wanaume 6 huwa sexually abused before turn 18. So, hauko peke yako. Wow, sikujua ni common. Lakini bado ni hard kuiongelea. Na feel kama fala. Najua ni tough, but usifeel kama fala. Hukufanya anything wrong. Na unajua nini? Watu wengi feel scared sana ama ashamed kuongea kuhusu kabisa. Na kukeep secret kama hiyo inaweza cause a lot of pain. Ulishow real strength vile ume reach out. Kitu kingine kinanibotha ni I'm straight, or at least nilikuwa. Chenye alifanya inamaanisha mimi ni gay sasa. Sexual abuse hai affect your sexual orientation. Kama wewe ni straight, bado uko straight. Even though hii ilifanywa na mwanaume mwingine. Hata kama body yako ilirespond in any way. Okay, but sasa ni do? Kutu contact ilikuwa great first step. Kuna organizations zingine zinaweza kukusaidia pia. Na wata keep conversations zenyu confidential. Lakini kwanza, ingekuwa poa kuongea na adult mwenye una trust. Ndio aweze kupatia some additional support. Uko na msee kama huyo? Yeah, I think naweza ongea na mom. Hiyo ni poa. Just remember chenye ili happen haikuwa fault yako. Na hukufanya makosa yoyote. Hii huwa more common than vile watu ufikiria. Na hauko peke yako. Thanks. Wazi, bye. Hey mom. Umenitext? Naweza ongea na wewe kiasi. Ikiwa wewe ama mtu mwingine anahitaji help, please ongea na a trusted adult ama service organization. Unaweza visit 1in6.org uongee na trained advocate 24/7 ama ujoin a weekly chat-based support group.